Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my dear student. How are you? I hope you all fine and your family. Today we will complete lesson 1, chemical combination. Before we talked about the types of elements, as we said, there are 3 types of elements. Who can remind me? Yes, number 1, metals. Number 2, non-metals. Number 3, noble gases. Today we will talk about the rest of lesson 1. We will talk about types of chemical bonds. Types of chemical bonds. There are 2 types of chemical bonds. Number 1, ionic bonds. Number 2, covalent bonds. And covalent bonds are classified into 3 types. Number 1, single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Okay, is it clear? And now let's start with the first type, ionic bond. Okay, so ionic bond is a bond resulting from the electric attraction, okay, between a positive ion and a negative ion. Between what يا ولاد? Positive ion and the negative ion. So the ionic bond is a result of the combination between positive ion, which is produced from metals, and the negative ion, which is produced from non-metals, okay? Such as sodium chloride molecule NaCl, magnesium oxide molecule MgO. Again, ionic bond, it is a bond which is formed as a result of what? Electric attraction between positive ion and the negative ion. Okay, so ionic bond is formed as a result of the combination between, or the reaction between, the positive ion and the negative ion, such as what? Such as sodium chloride molecule and the magnesium oxide molecule. Okay, how an ionic bond is formed. ازاي بقى نكون او يبقى عندنا ionic bond? Number 1, a metal atom lose electrons. Okay, so any atom, especially metal atom, loses electrons and change into a positive ion. Okay, يعني لازم يبقى عندنا atom of metal. So the atom of metal will lose the electrons of the outermost energy level and change into positive ion. Okay, so M is considered as metal atom and it will lose electron, okay, in the outermost energy level. Okay, number 2, non-metal atom gains the electrons lost from the metal and changes into a negative ion. يبقى here we have positive ion and the negative ion. Positive ion of metal atom and the negative ion of non-metal atoms. Okay, a strong electrical or electrostatic attraction between positive ion and the negative ion. يبقى here we have the negative ion and here the positive ion. The attraction or the electrostatic attraction between them form what? Form molecule. The bond between this molecule is يا ولاد ionic bond. How an ionic bond is formed? We have example of sodium chloride. Let's talk about the formation of sodium chloride molecule. Here, sodium metal atom, the sodium metal atom, its configuration 281 because it has 11 electrons. Sodium atom has 11 electrons, so the configuration of sodium atom 281. So before I said if the outermost energy level has 1, 2, or 3, so the atom lose this electron. Okay, so after losing the electron in the outermost energy level, what will happen? The configuration will be 2 and 8. Okay, and it will be what يا ولاد? It will be positive ion. Okay, and chlorine, it has 17 electrons.
Okay, so the configuration will be 2, 8, 7. Okay, 2, 8, and 7, the last one. So it will lose or gain, 7. It will gain 1 electron to complete the outermost energy level with 8 electrons. So the configuration will be 2, 8, 8. Okay, so the reaction between the positive ion of sodium and the negative ion of chlorine forming sodium chloride. So the bond between them is ionic bond. So the bond that join or bend or attract the sodium molecule, the sodium atom to the chlorine atom is called what يا ولاد? Is called ionic bond. So ionic bond between sodium atom and the chlorine atom form after losing and gaining electrons changes into what يا ولاد? Positive ion and the negative ion. The attraction between the positive ion and the negative ion form what يا ولاد? Form sodium chloride molecule اللي هو التيبل سولت اللي هو الملح. خلاص يبقى انا عندي NaCl ده sodium chloride or table salt molecule is formed due to the reaction between the sodium ion اللي هو positive ion and the chlorine which is negative. Between them electrostatic or strong electrostatic attraction between them form the molecule of sodium chloride. Okay. Number 2, magnesium oxide molecule. Magnesium oxide molecule. Let's talk about the magnesium oxide molecule وازاي يتكون. We have the magnesium. Here we have the configuration of magnesium. Magnesium, it contains 12 electrons in its configuration here 2, 8, 2. So the outer energy level has to gain or lose. Yes, it will. يا ولاد اللي هيحصل it will lose the 2 electrons. Okay, so the configuration will be what يا ولاد will be 2, 8. Okay, here 2, 8, 2. After losing the 2 electrons in the outermost energy level, it changes into 2, 8. طيب, what about the oxygen? Oxygen, it contains 8 electrons. Okay, so the configuration will be 2 and 6. Okay, so the attraction between them will form what يا ولاد? will form magnesium oxide molecule. ازاي بقى حصل الموضوع ده؟ بصوا معايا كده. Here we have the outermost energy level has 2 electrons and the outermost energy level in oxygen has 6 electrons. So what will happen? The oxygen will attract the 2 electrons of what يا ولاد? Of magnesium atom. So the 6 electrons will attract the 2 electrons to be 8 electrons. By this way, it completed its outermost energy level. So the oxygen completes its outermost energy level with the 8 electrons because it takes 2 electrons from magnesium of the outermost energy level. Okay, so again here we have 2 electrons in the outermost energy level. So magnesium will lose 2 electrons of the outermost energy level. Okay, طيب مين هياخدهم بقى؟ هتقوم جايه الاكسجين كده واخداهم to complete the outermost energy level with 8. يبقى 6 plus 2 يبقى 8. يبقى كده كملنا ال outermost energy level of oxygen with 2 electrons. بقت 2 and 8. طيب المغنيسيوم خسر حاجة. هو خسر 2 بس راحوا لمين؟ راحوا للأكسجين. كملوها. طيب وهي اللي حصل لها؟ بقت اهي تمام. بقى فيها 2 و 8. 8 بنعتبره بقى الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها في 8 برضو. الدنيا بقت تمام عندها برضو. يبقى انا عندي دلوقتي positive ion of magnesium and negative ion of chlorine of oxygen react together forming what يا ولاد؟ forming magnesium oxide molecule. يبقى magnesium oxide molecule is formed due to the electrostatic attraction between positive magnesium ion and negative oxygen ion.
تمام كده. and now concentrate with me. Ionic bonds produce compounds such NaCl, MgO. اوكي، يبقى انا عندي الايونيك بوند produce what يا ولاد؟ produce compounds only as ionic bond arises between two different elements. Okay, metal and non-metal. So the ionic bond, it happens between positive ion and negative ion of metal and non-metal. So it forms what يا ولاد؟ compound, different atoms, different ions. Okay, because they are metal and non-metal, they are different. Ionic bonds not produce element. يعني ionic bond produce compound molecule زي ال NaCl, MgO but it can't produce element molecule. Why? Because the ionic bond arises as a result. ده ايه يا ولاد؟ a result of ايه؟ the electric attraction between positive ion and negative ion. يبقى الايونيك بوند فيها ايه؟ فيها positive ion and negative ion. Positive و negative, so they are different from each other because positive ion is produced from metal atom and the negative ion is produced from non-metal atom, so they are they are different. So they can form, or the ionic bond can form compound molecule, not element molecule. Element molecule يعني الاتنين يبقوا زي بعض، اللي هو مثلا O2 مثلا N2H2 كده. اما الكومباوند molecule لازم يبقوا التو atoms are different. التو atoms are different عندي، يبقى لازم يبقى عندي حاجة metal, atom metal, and the other will be non-metal. اوكي، وده اللي بيحصل فين؟ in ionic bond. give reason. Ionic bond produces compound molecule only and not produces element molecule. اهو، يبقى ليه الايونيك bond can form compound molecule but it can't form element molecule? As we said, because ionic bond arises between two different atoms as a result of the electric attraction between a positive ion for an atom of metallic element. يبقى انا عندي positive ion from from an atom of a metallic element and a negative ion for an atom of a non-metallic element. يبقى أنا عندي positive ion وعندي negative ion. ال positive ion of metal atom وال negative ion of non-metal atom. عشان كده the ionic bond produces compound. Compound, it means the atoms are, or the ions are different. Okay, because it arises between two different elements اللي هما metal and non-metal. So it can produce compound molecule and can't produce element molecule. element molecule لازم الاتنين يبقوا شبه بعض. اما انا بقول positive ion, الionic bond is found between positive ion and negative ion، يعني metal and non-metal. اوكي، يبقى لازم يبقوا different اللي هو ايه؟ الكومباوند. اوكي، it's impossible to combine sodium and magnesium together to form a compound. يعني it's very difficult to form a compound of sodium and magnesium. ما ينفعش ان انا يبقى عندي ممكن يبقى عندي compound of sodium and chlorine atoms. ممكن يبقى عندي compound of magnesium and oxygen together, but it's difficult to form a compound of sodium and magnesium. Why يا ولاد؟ ليه؟ because each one of them is a metal. عشان كل الصوديوم ده metal. الأوتر energy level بتاعه contains 1 electron. والمغنيسيوم برضو الأوتر most energy level it has 2 electrons. يبقى 1, 2 or 3 electrons بنقول عليهم metals. يبقى because both of them عبارة عن عبارة عن metal. Its atom tends to lose the outermost electrons during the chemical reaction. It's difficult to form a compound of sodium and magnesium because they are similar. شرط إن يتكون ionic bond لازم يبقى عندي different atoms, metal و non-metal. But sodium and magnesium, they are metals, the same kind. So we can't form compound of of sodium and magnesium. Okay, and now let's talk about the second type of
bonds, covalent bond. Covalent bond resulting from, or it is a bond which is formed between two non-metals. between ايه يا ولاد؟ two non-metals. يبقى أنا كنت بقول في الأيونيك بوند إن الأيونيك بوند is formed between two different ions اللي هما positive ion and negative ion from metal and non-metal. But covalent bond is formed between two non-metals atom. الاتنين يبقوا ايه يا ولاد؟ يبقى two non-metals. اوكي ماشي. يبقى two non-metals, two non-metallic atoms through the participation of each atom with the same number of electrons to complete the outer electron shell of each atom. يبقى أنا عندي دلوقتي الcovalent bond. The covalent bond is formed between two non-metals, okay, by sharing electrons. Okay, each one of them will share with the same number of electrons. Okay, يعني لو أنا عندي atom it will share with one electron, so the other will share with one electrons. The same. يبقى covalent bond it happens between two non-metals by ايه يا ولاد؟ by sharing electrons. Covalent bond it happens by sharing electrons, but ionic bond it formed by ايه؟ by losing or gaining electron. واحدة lose electrons والتانية gains these electrons. Okay, but in covalent by sharing with electrons. Okay, تمام. يبقى أنا عندي covalent bond 3 types: single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. So there are 3 types of covalent bonds. Okay, single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. Number 1, single covalent bond in which each atom shares the other atom with one electron. يبقى in single the atom share with one electrons. يبقى each atom shares the other one electron. Okay, but double covalent bond in which the atom or each atom shares the other 2 electrons. طب what about triple? in each atom or each atom shares the other with 3 electrons. يبقى single covalent bond the atom or each atom shares the other with 1 electron. طب double 2 electrons. طب triple the atom will share with 3 electrons. Okay, is it clear؟ طيب examples عندنا ايه بقى يا ولاد؟ هنا in single we have hydrogen molecule H2 اهم H and H اهم الاتنين similar. اوكي والاتنين non metal. water molecule H2O الهيدروجين ده non metal والاكسجين also non metal. يبقى الهيدروجين برضو هيدروجين molecule هيدروجين and هيدروجين atom plus هيدروجين atom. يبقى عندنا two atoms of non metals اللي هو هيدروجين. طيب نفس الفكرة برضو عندنا الووتر the water molecule عبارة عن هيدروجين and oxygen. طيب covalent compound or double covalent compound example oxygen molecule O2 means O plus O. okay, so each atom shares the other with two ايه يا ولاد؟ 2 electrons. وعندي الاكسجين non metal يبقى between two non metals زي ما قلنا. triple covalent bond each atom shares the other atoms with 3 electrons. okay تمام. such as what يا ولاد؟ nitrogen nitrogen اللي هو nitrogen molecule N2 يعني N plus N. okay nitrogen it contains 7 electrons. okay so 5 it needs how many electrons to complete the outermost energy level? It needs 3 electrons. So the atom will share with 3 electrons to complete the outermost energy level. okay تعالوا بقى هنا نشوف الدنيا فيها ايه. How covalent bonds form.
When two nonmetals are interacting or join with each other, no one of each loses or even gains any electrons. يعني if we have two nonmetals atoms or two atoms of nonmetals لا بيعملوا لا بيعملوا losing of electrons or gaining of electrons. طيب ايه اللي بيحصل؟ but each atom shares the other with a number of electrons. طب مين اللي كان بيعمل lose and gain؟ مين؟ الايونيك بوند. اوكي كان metal and non-metal اللي هو positive ion and negative ion, but in covalent bond each atom shares the other with a number of electrons. الالكترونز دي بتبقى موجودة فين؟ from the outermost shell equal to the number of electrons is needed to complete its outermost energy level. يعني بيبقوا اتنين atoms non-metals مع بعض، بتقول لها انت ناقصك كام عشان to complete the outermost energy level، بتقول لها انا ناقصني 2، وبما انهم زي بعض هتقول لها وانا كمان ناقصني 2، تقول لها طب ايه رايك تعالي انت تشاركيني ب 2 وانا اشاركك مثلا ب 2، يبقى انا كده بقى معايا 8 وانت معاكي 8. اوكي تمام يا جماعه. فبيحصل كده ايه؟ بيحصل بينهم linking and form ايه يا ولاد؟ covalent bond. So the covalent bond is defined as before we explained the concept of it. It is a bond resulting from what يا ولاد؟ resulting from or as a result of the reaction or combination between what؟ between two non-metals atoms. Okay, not by losing or gaining but by sharing electrons between them. So how covalent bonds form? تعالوا بقى نتكلم عن التايبس of covalent bond. Number 1 single covalent bond. We have an example formation of hydrogen molecule H2. Each hydrogen atom shares with one electron. مش الهيدروجين ده، الهيدروجين ده فيه كام؟ فيه 1، يبقى عندي الكي it will take or it is saturated with one electron. هي مش is completely filled but هو 1 electron هنحطه في الكي. خلاص يبقى أنا عندي دلوقتي الهيدروجين it has 1 electron so I will put it in in the first energy level، وهيبقى بالنسبة للهيدروجين برضو the outermost energy level because it has 1 energy level. So hydrogen will share with one electron. Okay, to complete its outermost shell اللي هو ال K level with 2 electrons and become more stable. يبقى هنا أنا عندي الهيدروجين it has 1 electron and another one hydrogen it has 1 electron. مش أنا قلت إن ال covalent bond it happens between two similar of non-metals. تمام، ما هو الهيدروجين ده non-metal والهيدروجينة دي برضو the same non-metal، يبقى الاتنين similar أهم، اتنين non-metal hydrogen and hydrogen. اوكي يبقى number 1 the first hydrogen it has 1 and the second also has 1. تقوم الهيدروجينية ده إلى الدي انت معاكي كام؟ تقول لها 1. طب وانتي؟ and you I have 1. لازم يبقى الكي فيها كام يا ولاد؟ زي ما قلت لكم قبل كده الكي لازم يبقى فيها 2 الكترونز. طيب دي تقول لي دي طب انا عندي 1 وانا عندي 1، ففكروا يعملوا ايه؟ ان هما يعملوا شيرنج تو their الكترونز. دي تدي لدي 1، يعني الهيدروجينة الاولى دي تدي لدي 1 ودي تدي لدي ال1 بتاعها، فبالتالي هنبص نلاقي ان هما الاتنين اشتركوا في 2 الكترونز، فما نقدرش نقول ان دي فيها 1 ودي فيها 1. ليه؟ حصل بينهم ايه؟ حصل بينهم كومبينيشن، حصل بينهم رياكشن، اداني H2 مش H بس بقى، ما بقتش اتوم، ده بقى مولكيول اللي هو ايه اهو، بقى معاهم الاتنين الكترونز، واحد من هنا واحد من الاتوم دي وواحد من الاتوم دي. اوكي يبقى بالتالي دي ادت لدي الالكترون بتاعها ودي برضو نفس الفكرة. يبقى they or one of them shares the other with the electrons. بقى الاتنين هنقول دي الهيدروجينية دي فيها 2 اهي، والهيدروجينية التانية دي بقى فيها ايه؟ فيها 2 الكترونز. بقى الكي عندي كده كام؟ في 2 اللي هو الاوتر موست انرجي ليفل بتاع كل واحدة بقى فيها 2، والكي is saturated with 2 electrons فادتني ايه؟ H2. Number 2 double covalent bond. Formation of ايه يا ولاد؟ formation of oxygen.
formation of oxygen. Each oxygen atom shares with a 2 electrons. يبقى بدل double يبقى it will share with 2 electrons. Single it will share with 1 a electron. Double it will share with 2 electrons. اوكي ادي عندي زي ما قلت as we said covalent bond is formed between two nonmetals. ادي عندي ادي نون-ميتال وادي نون-ميتال، لازم الاتنين يبقوا بالطريقه دي، نفس الطريقه ان هما الاتنين نون-ميتال. ادي الاكسجين، لو جينا نبص على الكونفيجريشن بتاعها هنلاقي ان الانرجي ليفل الاول اللي هو الكي فيه 2 الكترونز، والتاني فيه كام؟ فيه 6 الكترونز. ادي 1 2 3 4 5 6 الكترونز، والتانية the same. أول energy level عندها اللي هو الكي it has 2 electrons and the second L it has 6 electrons. طيب هو المفروض يبقى ال outermost energy level عشان تبقى more stable لازم ال outermost energy level يبقى فيه كام؟ 8 electrons. فنفس الفكرة اللي حصلت مع الهيدروجين بالظبط، دي فيها 6 ودي 6، يبقى دي عايزة 2 electrons ودي عايزة 2 electrons to complete the outermost energy level. اللي هيحصل بقى كل واحدة هتشارك ب 2 electrons اهم. بصوا على المنطقة دي المنطقة اللي بيحصل فيها sharing of electrons. بقى الاوتر موست انرجي ليفل بتاع دي ادي فيها 1 2 3 4، وادي نفس الكالر اهوت ده ريد شاركت باتنين، ودي بقى فيها ايه؟ 1 2 3 4. كان هنا كل واحدة فيها كام في اخرها؟ فيها 6 electrons. اوكي لما شاركت ب 2 electrons بقى each one contains 4 electrons. خلاص يبقى ال2 اللي هم جرين بتوع دي وال2 اللي هم ريد بتوع دي. تعالوا بقى نعد كده نشوف كل واحدة بقى فيها كام. هنلاقي كل واحدة فيها 8 electrons. ادي 1 2 3 4، وفي هنا 4 في النص. الفور اللي في النص دول بتوع الأولى بتوع دي وبتوع دي، يعني كل واحدة فيهم بتاخد الفور. يبقى 1 2 3 4 وادي 5 6 7 8، ونفس الفكرة دي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. بقى كل واحدة فيهم الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها فيها 8 الكترونز. يبقى بقت كده هي it becomes more stable. اوكي والموضوع ده عبارة عن ايه؟ covalent bond by sharing electrons. اوكي بعد كده عندي تريبل كوفالنت بوند. يعني ايه تريبل كوفالنت بوند؟ انا قلت في السنجل the atom shares with 1 electron، في الدبل the atom shares with 2 electrons. طب what about the triple؟ واضحة جدا اللي هو ايه؟ the atom shares with 3 electrons. ليه؟ to complete the outermost energy level. why؟ ليه؟ to become يا ولاد more stable. اوكي في عندي ادي النيتروجين اتوم والنيتروجين another نيتروجين اتوم. تمام ليه خدت نيتروجين ونيتروجين مش نيتروجين وحاجة تانية؟ عشان الاتنين يبقوا نون ميتالز. تمام ادي عندي الكونفيجريشن اوف نيتروجين هما 7 الكترونز، يبقى 2 and 5. ادي اول واحدة ادي 2 اهمت، وبعدين 5 1 2 3 4 5. يا ولاد دول بالظبط عاملين زي KLMN اللي كنا بنعملهم in the first term، بس هنا بنغير الشكل بس هي the same idea. اوكي طيب دي الاوتر موست انرجي ليفل بتاع each one of them has 5 electrons. طيب كده unstable. طب احنا عايزينها تبقى stable، لازم يبقى فيها كام؟ 8 electrons. هتعمل ايه؟ نفس الفكرة اللي حصلت في الهيدروجين ونفس الفكرة اللي حصلت في الاكسجين، برضو هيسلفوا بعض الكترونز، وبالتالي هيكونوا في الاخر كل واحدة يبقى فيها 8 الكترونز. اهو نفس الفكرة، انت اخرك كام؟ انا اخري 5، وانت اخرك كام؟ انا اخري 1 2 3 4 5. طيب لازمك كام عشان تبقي ستيبل؟ لازمني 3 الكترونز. طب تمام، طب انت تديني 3 وانا اديكي 3. نفس الفكرة اهو. بقى ايه؟ ادي بقى فيها دي 1 2. طيب فين التلاتة اللي كانوا معاها؟ هما كانوا 5 اهم، اللي لونهم جرين دول يا ولاد ادي التلاتة اهمت، واللي لونهم ريد التلاتة التانيين بتوع دي.
تمام. كل واحدة shares يبقى each one shares with a 3 electrons to complete the outermost energy level with 8 electrons and becomes more stable. يبقى أنا عندي تكون لي إيه؟ تكون لي N2. كان هنا N و N. خلاص؟ تمام. بقى عندي N2. تمام كده. أنا عندي single covalent bond دي الساين بتاعتها. مثلا هنقول H و H كده، يبقى ديت single covalent bond. تمام. طيب double covalent bond مثلا لو قلنا O والتو داش دول واقوم حاطه الأو التانية كده بنقول عليها ايه؟ double covalent bond between oxygen. طيب according to the nitrogen N 1 2 3. ليه 1 2 3؟ التلات شرط دول بتوع ايه؟ عشان هي تريبل كوفيلانت بوند وان اهو. ماشي يا جماعه؟ is it clear؟ طيب covalent bonds produce element molecule. كنا بنقول في الايونيك بوند produces what؟ compound molecule, not element molecule. Why? Because the ionic bond between two different atoms, metal and non-metal، بحاجتين مختلفين فبتديني compound. متفقين الكومباوند molecule اتكلمنا عنه in the first term and we said they are different atoms. okay. اما الكوفالنت بوند it produces what يا ولاد؟ element molecules، يعني الاتنين بيبقوا similar. عشان هما ايه؟ two similar non-metallic atoms. compound molecule between two different non-metallic atoms. يبقى ال covalent bonds it forms what؟ element molecule. والموضوع ده بيبقى between two similar non-metallic atoms. أو compound molecule وده بيكون between two different non-atoms. خلاص؟ such as H2O كان بين ال H و الأكسجين. اوكي. covalent bond produce covalent compound. تمام كده؟ is it clear؟ احنا كده خلصنا يا ولاد lesson 1. thank you for listening. goodbye.